bottom. It will execute from top to bottom and stop the execution at the end of the statement. It will execute all statements, that is in sequential execution. And the second one is conditional execution. After compiling the program, when it starts an execution, it will check the condition. If the which condition is true or where the condition is true, it will execute that statements only once and exit the condition. But now I want to execute a particular statement or a block of code repeatedly n number of times. It means up to the given condition is false. Up to the number of iterations are closed. Number of iterations are closed. When the number of iterations are stops, the given condition is false. That is a loop. Mainly we have three types of loops in the Java. Mainly we have three types of loops in the Java. For loop, while loop, do while loop. Three main loops. For loop, while loop, do while loop. So yesterday we had discussed about the for loop. So for loop we call it as entry control loop. For loop we call it as entry control loop. It means first it will check the condition, then the loop will execute the next. Entry means it starts the execution from starting. It checks the condition from starting onwards. Okay, the syntax for loop is for is an keyword, initial value or initialization, condition, increment or decrement, and body of for loop. So you need to where the loop will be started, how the loop will execute, how it will move to the next iteration. ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ కి ఎలా మూవ్ అవ్వాలి. ఇటరేషన్ మీన్స్ 1 rotation, 2 rotation, 3 rotation, నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్. ఓకేనా, లూప్ లాగా తిరుగుతున్నాం అంటారు. లూప్ లాగా తిరగటం అంటే తిరిగిన దాంట్లోనే మళ్ళీ మళ్ళీ తిరగటాన్ని లూప్ అంటారు. ఓకే అండి. సో వీఆర్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద yesterday with example program also. And the second loop is an which one? While loop. So while is also an entry control loop. While is also an entry control loop. Okay, the syntax for while loop is while condition. While condition, body of loop. It will check the condition and executes the body of the loop. So here we have mainly three types of loops: for loop, while loop, do while loop. Three are loops. Why three? What is the difference between these three loops? First of all, let's discuss with the for loop and while loop differences. First of all, for and while both are entry control loop. The meaning of entry control is first it check the condition. If the given condition is true, then only the body will execute. If the given condition is false from starting onwards, from initial stage, the loop does not execute, it exits the loop. Condition true అయితేనే బాడీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే, కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఎగ్జిట్ అవుతుంది. అది స్టార్టింగ్ లో అయినా, ఎండింగ్ లో అయినా, మిడిల్ లో అయినా. సార్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఆన్వర్డ్స్ ద కండిషన్ విల్ ఫాల్స్, ఇట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ స్టేట్మెంట్, డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ ఎగ్జిట్ అండ్ డిస్ప్లేస్ ఏ నల్ వాల్యూ. ఏం చూపిస్తుంది? నల్ వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తుంది. Both are for and while, both are entry control. The difference between for loop and while loop: for loop is when we know how many times the loop will execute.
when you know how many times the loop will execute for loop. When you don't know how many times the loop will execute while loop. How many times the loop will execute before you know use the for loop. Sir, I don't know how many times the loop will execute, so that time go with the while loop. Sir, how it is possible? And let's discuss with you an example program. A simple example. Listen. For example, I am conducting an running race. In running race conduct చేస్తున్నాను. This is the starting point. This is an ending point. Starting point, ending point. The participants are 5 members here. Participants. 5 members participants. Okay. So the persons starts here and again come to here again here. Between these distance they are running. ఈ డిస్టెన్స్ లో వాళ్ళు ఏం చేయాలి రన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మై కండిషన్ ఈజ్ ఆల్ ద మెంబర్స్ 5 times షుడ్ రన్ బిట్వీన్ దీస్ లైన్స్ 5 times రన్ చేయాలి ద ఫస్ట్ పర్సన్ స్టార్ట్స్ ద రన్నింగ్ రేస్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఈ రన్ ఇట్ 5 times ద సెకండ్ పర్సన్ ఆల్సో ద థర్డ్ పర్సన్ ఆల్సో fourth person also. It means we know how many times the persons are run. And ఎన్నిసార్లు వాళ్ళు రొటేట్ రన్నింగ్ చేస్తారో మనకి ముందే తెలుసు కదా తెలుసదా లేదా how many times each person 5 times the total 5 are 25 times the loop or the running race adana. So when you know how many times the loop will execute before use the for loop. ఇప్పుడు మనం ఏ లూప్ యూజ్ చేయాలండి ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తాం I is equals to starting person 1 I less than or equals to 25 I plus లేకపోతే 5 how many members starting 5 ఫస్ట్ పర్సన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అయితే ఎవరు వస్తారు ఇక్కడికి సెకండ్ పర్సన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పర్సన్ ఫోర్త్ పర్సన్ ఫిఫ్త్ పర్సన్ ఇది ఫస్ట్ కండిషన్ ద సెకండ్ కండిషన్ ఈజ్ 5 members ఉన్నారు కదా నో రిస్ట్రిక్షన్ యాజ్ యువర్ చాయిస్ హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ రన్ బిట్వీన్ దీస్ లైన్స్ ఈ మధ్యలో మీరు ఎన్నిసార్లు రన్ చేయాలంటే అన్నిసార్లు రన్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం అని మీ స్ట్రెంగ్త్ ఇప్పుడు చెప్పండి ద ఫస్ట్ పర్సన్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఈ రన్ ఇట్ తెలుసా మీకు కెన్ యూ గెస్ నో కదా వాటి స్టామినా ఏంటో మనకి తెలియదు కదా అంటే వెన్ యూ డోంట్ నో హౌ మెనీ టైమ్స్ ద లూప్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ గో విత్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ ఎనీ టైమ్స్ రన్ చేస్తారండి బిట్వీన్ తెలియదు మనం ఎలా తెలుస్తుంది మీకు ఏమంటాను నీ స్ట్రెంత్ రా బాబా అంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పర్సన్ 20 times రన్ చేసినాను మరి సెకండ్ పర్సన్ we don't know 20 times తిరుగుతారని మనం ఎలా అనుకుంటాం సెకండ్ వన్ 5 times తిరగవచ్చు లేకపోతే 10 times తిరగవచ్చు లేకపోతే 50 times తిరగవచ్చు అంటే ఈ లూప్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుందో మనకి తెలియనప్పుడు వైల్ లూప్కి వెళ్ళాలి తెలిసినప్పుడు వైల్ లూప్కి వెళ్ళాలి తెలిసినప్పుడు ఫర్ లూప్కి వెళ్ళాలి ఫిక్స్డ్ థింగ్స్ ఫర్ లూప్ మీకు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఎగ్జామ్ 2.5 hour ఎగ్జామ్ 6 subjects ఉంటాయి 6 days కూడా మీకు తెలుసు ఫిక్స్డ్ sometimes you don't know for example you are waiting for bus తెలియదు మీకు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు ఇప్పుడు రావచ్చు హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత రావచ్చు 1 hour తర్వాత రావచ్చు అసలు రాకపోవచ్చు కూడా అర్థమవుతుందా the difference between for loop and while loop is when you know how many times the loop will execute before go with for loop. When you don't know, go with while loop. We are unable to differentiate with programs. దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇదే ఓకేండి సో లెట్స్ గో విత్ an while loop example program.
లూప్స్ కదా. To print 1 to 10 numbers. Okay. So the syntax for while loop is while condition. What is my condition? I is less than or equals to 10. Into the I. So where the loop will starts, if I is equals to okay, it prints in 1 to 10 numbers. Starting, initial value, condition, statement, increment. Because while is also an iteration loop. While is also loop. Loop means the number of iterations. So the iterations will continue with the help of increment or decrement. Increment means forward, decrement means backward. And then positive, negative, +1, -1. So here I is less than or equals to 10. I is less than or equals to 10. This is the condition. So initial value 1, it will check the condition 1 is less than or equals to 10. It is true. When it true, enter into the block of code or block of loop. It will execute this statement, again increment it. So now what is the I value, initial value? 1. After incrementing, I is equals to, so the 2 stores here. Again, it will check the condition. What is the I value? 2. 2 is less than or equals to 10. True or false? True. It will print the I. What is the I value? 2. Again, it increment it. 2 increment అయితే 3. Again, it will replace the 2 value. Again, 3 less than or equals 10. True. It prints the I. What is the I value? 3. Again, it increment it. I is equals to 4. Again, it replace the 3 value. ఇలా condition false అయ్యేంత వరకు it will execute it. Whenever the condition is false, ఎక్కడ false అవుతుంది? I is equals to 11. When 11 is less than or equals to 10, it stops the execution because 11 is less than or equals to 10 is a false condition. Understood? As usually, to print 10 to 1 number. తెలుసు కదా? You can run both or at a time. Ten ఇక్కడ 1 here decrement అంతేనా? Let's run it. ప్రింట్ అవ్వట్లేదుగా. సో let's change the condition. 1 to 10
10 to 1. 1 to 10 1 loop, 10 to 1 1 loop. అంతే కండిషన్ చెక్ చేసుకొని అకార్డింగ్ టు కండిషన్ యూ నీడ్ టు చేంజ్ ద కండిషన్ ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ అండ్ ఇనిషియల్ వాల్యూ. ఇక్కడ మనకి 3 థింగ్స్. వన్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ఆర్ ఇనిషియల్ వాల్యూ, కండిషన్, ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్, విచ్ వన్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ఇట్. మీకు ఏది ప్రింట్ కావాలో అది. సార్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్రింట్ ఏ నెంబర్స్, ఐ వాంట్ సంథింగ్ స్టేట్మెంట్. లెట్స్ యాడ్ which statement you want. How many times it prints? 10 times. Okay? How many times it prints? 10 times. This is the statement. You want a number? Give the variable. You want a statement? Write in the double quotations. Okay? Which loop it is here? While loop. And the next one is do while loop. The third one is do while loop. So we are already discussed for and while both are entry control loops. But the do while is an exit control loop. Exit control loop. It means first it executes the body of the loop, then the condition will be checked. For loop, while loop lo first condition check chesi condition true aithe body loki velli body ni execute chestam. Do while loop first one time it will execute the body, then the second time onwards check the condition. Entry control, exit control. Okay, example cheppandi meer edaina. ఎంట్రీ కంట్రోల్ కి ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ కి ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఈజీగా ఏముందమ్మా, మనం టిఫిన్ చేయడానికి పోతాం. కొన్ని టిఫిన్ సెంటర్లో ఏం చేస్తారు, ముందు అమౌంట్ ఇస్తే టిఫిన్ ఇస్తారు వాడు. కొన్నిట్లో ఏం చేస్తాడు, తిన్న తర్వాత డబ్బులు ఇవ్వాలి. మనం నార్మల్గా చాయ్ దగ్గరికి పోతాం, చాయ్ తాగిన తర్వాత డబ్బులు ఇస్తాం. కొన్ని చాయ్ షాప్కి పోతే ముందు వాడు టోకెన్ తీసుకోమని అంటాడు. ఫస్ట్ టోకెన్ తీసుకుంటే అది ఎంట్రీ కంట్రోల్, తర్వాత ఇస్తే ఎగ్జిట్ కంట్రోల్. కొన్ని సర్కస్లు, సినిమా హాల్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఫస్ట్ మనం టికెట్ ఉంటేనే లోపలికి వెళ్తాం, అంటే కండిషన్ ఫస్టే చెక్ చేస్తుంది. అది టికెట్ లేకపోయినా టోకెన్ లేకపోయినా వాడు అక్కడితోటే స్టాప్ అవుతుంది. ఎగ్జిట్ కంట్రోల్లో ఫస్ట్ వాడు పని అయితే చేస్తాడు, తర్వాత వాడు టికెట్ తీసుకుంటాడా టోకెన్ తీసుకుంటాడా లేదని సెకండరీ కదా, అనే కదా. ఫస్ట్ అయితే మనం మన వర్క్ అయితే పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. ముందు మీరు చాయ్ అయితే తాగారు, తర్వాత డబ్బులు ఇస్తారా, ఫోన్ పే పోతే అన్ని సెకండరీ. ఫస్ట్ మన పని అయితే అవుతుంది. ఎంట్రీ కంట్రోల్లో అలా ఉంది, ఫస్ట్ మనం అది ట్రూ అయితేనే వెళ్తుంది. అదే డిఫరెన్స్ ఎంట్రీ కంట్రోల్ అండ్ ఎగ్జిట్. Entry control means first it checks the condition. Whenever the condition is true, then only it move to the body of the loop. It executes the body of the loop. N number of times the condition will true. Any times. ఇప్పుడు మనం while loop లో condition any times true అయింది, 10 times. Body any times execute అయింది, 10 times. In the exit control loop, first it executes the body once, the second time onwards we check the condition. ఫస్ట్ ఒకసారికి వదిలేస్తుంది, రెండోసారి నుంచి చెక్ చేస్తుంది. మనం కూడా క్లాసులు చెప్పేటప్పుడు వన్ డే ఎవరు వచ్చినా ఏం కాదు, నో, సెకండ్ థర్డ్ నుంచి కంపల్సరీగా మనం ఎవరు వస్తున్నారు ఎందుకు చూసుకోవాలి. ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ మనం చేసేది. సో ద సింటాక్స్ ఫర్ ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ do అంటే ఏంది, పర్ఫార్మ్ అని. do statement or body of loop. Here we check the condition.
చెక్ ద కండిషన్. ఫస్ట్ బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది, కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. లెట్స్ చెక్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద హౌ వి డిఫరెన్షియేట్. For example, the same to print 1 to 10 numbers. చూడండి ఎలా రాయాలంటే i value 8 i is equals to ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి 1. Let's write the while less than or equals to 10. Then 1 to 10 numbers. సరే ఎక్కడ మరి ఇందులో మనకి ఎంట్రీ కంట్రోల్ ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ ఎక్కడ తెలుస్తుంది, అది 1 to 10 ప్రింట్ చేస్తుంది, ఇది 1 to 10 ప్రింట్ చేస్తుంది కదా. లెట్స్ డిఫరెన్షియేట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10. ట్రూ ఫాల్స్? ట్రూ కదా. దీన్ని ఫాల్స్ చేద్దాం చూడండి. ట్రూ ఫాల్స్? ఫాల్స్ కదా. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ట్రూ ఫాల్సా? ఫాల్స్ అయితే ఏం చేయాలి, ఎగ్జిట్ అయి నల్ వాల్యూని అంతే కదా. చూడండి 8 i is equals to 11 while i less than or equals to 10 prints i value increment it. Yes. So condition check చేయండి. ఏంటి 11 is less than or equals to 10. True or false? False. False అయితే బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా చేయదా? చెయ్యదు. అదే ఇక్కడ 1 తీసుకోండి అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 తీసుకుంటే ట్రూ ఫాల్సా? ఫాల్స్. ద సేమ్ వన్ లెట్స్ రన్ ఇంటూ డివైడ్. ఇప్పుడు ఇది ట్రూ ఫాల్సా? 11 is less than or equals to 10. ట్రూ ఫాల్సా? ఫాల్సే. మరి ఫాల్స్ అయితే ఏం చేయాలి, నల్ వాల్యూని డిస్ప్లే చేయాలి. when you run this divide loop it prints an which value 11. అంటే వైల్ లూప్ లో ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసి కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది, నల్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. డివైల్ లూప్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద బాడీ వన్స్. ఫస్ట్ బాడీని ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ టైం కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ it will print the I value. What is the I value we have here? It prints the 11 value. Then it check the condition or increment or condition. Increment చేసిన తర్వాతనే కండిషన్ చేసి 10 ఉంది 11 ఉంది. 11 ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది 12.
12 is less than or equals to 10. True or false? False. మరి false అయితే రిపీట్ అవుతుంది ఆ లూప్ అవదు కదా. సో హియర్ ఎగ్జిట్, ఇక్కడ ఇది ఎగ్జిట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎగ్జిట్. అర్థమైందా? ద సేమ్ కండిషన్ when you write in the while loop, first it check the condition, then enter into the body. ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసిన తర్వాతే బాడీలోకి. వీడి దగ్గర టోకెన్ ఉంటేనే వీడు లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. సినిమా థియేటర్లోకి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ కంపల్సరీగా వ్యాలిడ్ టికెట్ ఉండాలి. వాడి దగ్గర వ్యాలిడ్ టికెట్ లేకపోతే వాడు ఎలౌడ్ ఉండదు. ఇదేంటంటే ఫస్ట్ టికెట్ అవసరం లేదు, ఫస్ట్ సినిమా చూడొచ్చు, చూసిన తర్వాత వెళ్ళేటప్పుడు అమౌంట్ ఇవ్వాలి. కొన్ని జరుగుతుంటాయి కదా, మనం కొన్ని షోస్ వాటిలో కూడా చూస్తుంటాం కదా, పోయేటప్పుడు ఏముండదు, రిటర్న్ లో వచ్చేటప్పుడు బండి పార్కింగ్ చేసిన అనుకోండి, పార్కింగ్ కూడా కొంతమంది రిటర్న్ లో వచ్చేటప్పుడు అమౌంట్ తీసుకుంటా ఉంటారు. ఇది కూడా అంతే. ఫస్ట్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద బాడీ వన్స్, ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి, వన్స్. దెన్ సెకండ్ టైం ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ చెక్ ద కండిషన్. ఇన్ ద సెకండ్ టైం ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, సెకండ్ టైం ట్రూ అయితే ఇట్ కంటిన్యూ ద లూప్. చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం 1 ఇచ్చినామని, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏని ప్రింట్ చేస్తుంది, ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే చూడండి, 1 ఇస్తే ఫస్ట్ 1 ని ప్రింట్ చేస్తుంది వితౌట్ చెకింగ్ ద కండిషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, కండిషన్ చెక్ చేయకుండా ఎంత ప్రింట్ చేస్తుంది, 1 అని ప్రింట్ చేస్తుంది. ప్రింట్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ టైం కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, ఆర్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. 1 ఇంక్రిమెంట్ అయితే 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10, ట్రూ. 2 రీప్లేస్ చేస్తుంది, 2 ని ప్రింట్ చేస్తుంది. 2 ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే 3 అవుతుంది, 3 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10, ట్రూ. ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి ఏం చేస్తుంది, ఐ ప్లేస్ లో 3ని స్టోర్ చేసుకొని, అంటే 2ని రీప్లేస్ చేసి 3ని ప్రింట్ చేస్తుంది. అగైన్ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 వరకు వస్తుంది. 11 దగ్గర ఫాల్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. దీస్ ఆర్ ద 3 లూప్స్, ఫర్ లూప్, వైల్ లూప్, డు వైల్ లూప్. ఫర్ లూప్ అండ్ వైల్ లూప్ both are entry control loops. Do while loop is exit control loop. While and do while loops we are using when we don't know how many times the loop will executes. ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే మనకి ఈ లూప్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుందో మనకి తెలియనప్పుడు వైల్ డు వైల్కి వెళ్తాం, తెలిసినప్పుడు ఫర్ లూప్కి వెళ్తాం. ఎందుకంటే దట్ వన్ మోర్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ఇన్ ద ఫర్ లూప్ వీఆర్ రైటింగ్ ఇనిషియల్ వాల్యూ, కండిషన్, ఇంక్రిమెంట్, డిక్రిమెంట్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్. ఫర్ లూప్ లో మనం ఆల్ సింటాక్స్ మొత్తం కూడా ఒకటే స్టేట్మెంట్ లో రాస్తాం, సింగిల్ స్టేట్మెంట్. బట్ వైల్ అండ్ డు వైల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. వైల్ డు వైల్ లో మనం అలా రాయటం పాసిబుల్ కాదు, సపరేట్ రాయాలి. ఇనిషియల్ వాల్యూ, కండిషన్, ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఫస్ట్ డు స్టేట్మెంట్, ఇంక్రిమెంట్, కండిషన్. బట్ ఇన్ ద ఫర్ లూప్ వీఆర్ రైటింగ్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఎట్ ఏ టైం. ఫర్ లూప్ లో మాత్రం మనం అన్ని ఒకేసారి సింగిల్ స్టేట్మెంట్ లో రాయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ మోర్ డిఫరెన్స్. Let's go with the notes. Any doubt? For loop listening already. Java while loop is a fundamental loop that executes a particular instruction until the condition specified is true. The Java while loop is used to iterate a part of the program repeatedly until the specified Boolean condition is true. As soon as the Boolean condition becomes false, the loop automatically stops. అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇచ్చిన కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది, కండిషన్ అంటే మనకు వచ్చే రిజల్ట్స్ ఏంటి, బులియన్ రిజల్ట్స్. బులియన్ లో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి. హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ట్రూ,
it will repeat it. Whenever the loop will be false, the condition will false, automatically stops it. The while loop considered as repeating if statement. If the number of iterations are not fixed, it is recommended to use the while loop. While loop is an entry control loop. While condition, body, increment or decrement. Initialization, condition, if it is true, execute the loop. Exit అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ ఉంటది. Again increment it, again check the condition. First I is equals to 1, 1 less than or equals to 10. True అయింది కాబట్టి బాడీలో 1 ని ప్రింట్ చేస్తుంది. ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. 1 2 అవుతుంది. 2 is less than or equals to 10. True. I place లో 2 అవుతుంది. Again print the 2. Again increment it, check it, print it, increment it, check it, print it, increment it, check it, print it. Whenever it is the condition is false, it stops the execution and stops the loop. Next one is do while loop. Do while loop is similar to while loop. When iterations do not have fixed value, it is recommended to use do while loop. The loop will execute the block of code once before checking if the condition is true. Okay. Then it will repeat the loop as long as the condition is true. So do while loop is guaranteed to execute at least one time. Do while loop అనేది అసలు కండిషన్ తో రిలేషన్ లేకుండా వన్ టైం అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సెకండ్ టైం అన్వర్డ్స్ చెక్ చేస్తుంది. దాన్ని మనం చెప్పుకున్నట్టు టిఫిన్ సెంటర్ కి పోయినప్పుడు మనం ఎవరో తెలియదు, ఫస్ట్ రోజు అయితే వాడు తినేస్తాడు. ఆ రోజు డబ్బులు లేదు అనుకోండి, సెకండ్ డే నుంచి మిమ్మల్ని రానియడు. ఒక రోజు అయితే మీరైతే తింటారు. సెకండ్ మీరు ఫస్ట్ డే కరెక్ట్ అమౌంట్ లేదనుకోండి, రెండో రోజు వాడు మిమ్మల్ని ఆపుతాడు. ఫస్ట్ రోజు మీరు కరెక్ట్ ఇచ్చారనుకోండి, రెండో రోజు కూడా మళ్ళీ రిపీట్ అవుతారు. ఓకే. Java do while loop is called an exit control loop. For loop and while loop, do while loop test the condition at the loop body's termination. Do statements while condition. First body execute అవుతుంది, తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. కండిషన్ ట్రూ అయితే మళ్ళీ బాడీలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఫస్ట్ బాడీ వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కండిషన్ ట్రూ అయితే మళ్ళీ బాడీలోకి వస్తుంది. మళ్ళీ కండిషన్ ట్రూ అయితే మళ్ళీ బాడీలోకి వస్తుంది. మళ్ళీ సేమ్ ఇలా అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా అప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. Differences between while. It is an conditional loop, it is an condition loop, it is an కౌంటెడ్ లూప్. కౌంటెడ్ లూప్ అంటే మనకి 1 2 3 4 అని కౌంట్ చేస్తాం ఫర్ లూప్ లో. ఇది కండిషన్ అంటే మనకి ఇనిషియల్ వాల్యూతో రిలేషన్ లేకుండా కండిషన్ బేస్ చేసుకొని రన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ ప్రీ చెకింగ్ లూప్, ఇట్ ఈస్ పోస్ట్ చెకింగ్ లూప్. డు వైల్ ఈజ్ పోస్ట్ చెకింగ్, ఫర్ ఈజ్ ఎ నో చెకింగ్. యాక్చువల్లీ నో చెకింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఇక్కడ 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10 అని ఇచ్చినప్పుడు దీని ముందే మనకు తెలుస్తుంది 10 టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలని అని మనకు ముందే తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఇంకా దానికి కండిషన్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాడు 5 టైమ్స్ తిరుగుతున్నాడు. ఇందాక మనం చెప్పాం కదా, ఈ రన్నింగ్ రేస్ లో నిన్ను 5 టైమ్స్ తిరుగురా బాబు అంటే వాడు ఎంత టైం తిరుగుతాడు, 5 టైమ్స్. మనం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాడు 5 టైమ్స్ తిరుగుతారు అంతే. అర్థమైందండి. అదే మీకు వీడు ఎన్నిసార్లు తిరుగుతారో తెలియనప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, దగ్గరుండి కౌంట్ చేయాలి. అదేనా, దగ్గరుండి ఏం చేయాలి, కౌంట్ చేయాలి. మీకు దానికి ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఆటోమేటిక్ మిషన్ ఉంది అనుకోండి. ఆటోమేటిక్ మిషన్ ఉంది, అది దాని వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఆగిపోతుంది అనుకోండి. మీరు దాన్ని చెక్ చేస్తారా, చెక్ చేయరు. అది ఆటోమేటిక్ మిషన్ కాదనుకోండి, మీరు ఏం చేయాలి, దగ్గరుండి చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు రైస్ వండేటప్పుడు రైస్ కుక్కర్ ఉంటుంది, జనరల్ గ్యాస్ స్టవ్ ఉంటుంది. రైస్ కుక్కర్ ఏంటి, ఆటోమేటిక్ గా అయిపోయిన తర్వాత ఆటో ఆఫ్ అయిపోతుంది. నువ్వు దగ్గరుండి ఇది ఆఫ్ అయిందా లేదో చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా, లేదు. ఎందుకంటే అది ఆటోమేటిక్ దాని అయిపోయినప్పుడు అది ఆగిపోతుంది. అదే మీరు అదే రైస్ స్టవ్ మీద పెడితే మీ దగ్గరుండి చూడాలి, లేకపోతే అర్థమైందా, ఇదే అన్నమాట. అందుకే ఇది కౌంటెడ్ లూప్, ఇది కండిషనల్ లూప్. దీంట్లో ఎలాంటి చెకింగ్ ఉండదు, ఆటోమేటిక్ అది అయిపోతుంది అంతే. ఇది మాత్రం చెకింగ్ ఉంటది.
It started with while, do. Ikkada while, do, for, 3 are keywords. Statements are not executed when condition is false. Statements are executed at least once when condition is false. Statements are not executed when condition is false. It is useful with the number of repetitions are not known. Not known. Known. తెలియనప్పుడు ఈ రెండిటికి వెళ్ళాలి, తెలిసినప్పుడు ఫర్ లూప్కి వెళ్ళాలి. వైల్ కండిషన్, do, for, initialization or initial value, condition or increment or decrement. Increment or decrement. అర్థమైందా? For loop, while loop, do while loop. Okay, we have here one more loop, that is an nested loops. Actually, nested loop. The meaning of nested is, nested అంటే తెలుసా మీకు? తెలుసా? నెక్స్ట్ అంటే తెలీదు. పెట్టాలి గూడు ఉంటుంది కదా, గూడు. నెక్స్ట్ అంటే ఏంటి? దాంట్లోంచి ఇలా వెళ్తుంది కదా, జాయింట్స్. యాక్చువల్గా నెస్టెడ్ లూప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, మనం కండిషన్ లో సింపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్, థర్డ్ వన్ ఏంటి ఎల్స్ ఇఫ్, ఫోర్త్ వన్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటే ఏం చేసిన మనం ఒక కండిషన్ లో ఇంకో కండిషన్ రాస్తే దాన్ని ఏమంటారు? నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్. ఒక లూప్ లో ఇంకొక లూప్ రాస్తే దాన్ని ఏమంటారు? నెస్టెడ్ లూప్స్ అంటారు. ఒక లూప్ లో ఇంకొక లూప్ రాస్తే ఏమంటారు? నెస్టెడ్ లూప్స్. ఈ ఒక లూప్ లో ఇంకొక లూప్ లో బోత్ లూప్స్ ఫర్ రాసుకోవచ్చు, బోత్ వైల్ రాసుకోవచ్చు, బోత్ డు వైల్ రాసుకోవచ్చు, లేదా మల్టిపుల్ కూడా రాసుకోవచ్చు. బట్ మేజర్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ద నెస్టెడ్ లూప్ ఈజ్ nested for loop. What is the loop? Nested for loop. When you write one for loop within another for loop is called as nested for loop. మనం ఎప్పుడైతే ఒక ఫర్ లూప్ లో ఇంకో ఫర్ లూప్ రాస్తున్నామో దాన్ని ఏమంటారు? నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ అంటారు. సో ద ఫస్ట్ లూప్ we already know initialization or initial value, condition, increment or decrement. Increment or actually ఇక్కడ normal for loop అయితే ఏం రాయాలి? బాడీ రాయాలి. But here write an one more loop. Here body of this is an outer loop, this is an inner loop. ఇదేమో outer loop అండి, ఇదేమో first it checks the outer loop. If the outer loop is true, enter into the inner loop. If the inner loop is true, it executes the body. If the outer loop is true, it enter into the. If the inner loop is true, it executes the body. How many times the inner loop is true? That many times the body will be executed. If the inner loop is false, again it go to the outer loop and check the outer condition again. The second time the outer loop is true, again it enter into the inner loop. Again the inner loop is true, it executes the body. How many times the inner loop is true? It executes the body that many times. Whenever the inner loop is false, again it check the. Whenever the outer loop is false, it does not enters into the inner loop. Directly exit. ఎప్పుడు ఈ లూప్ ఎగ్జిట్ అవుతుంది? ఇన్నర్ లూప్ ఫాల్స్ అయితే కాదు, అవుటర్ లూప్ ఫాల్స్ అయితే. మరి ఇన్నర్ లూప్ ఫాల్స్ అయితే ఏం చేస్తుంది? మళ్ళీ అవుటర్ కి వెళ్తుంది. అవుటర్ చెక్ చేసుకొని అవుటర్ ట్రూ అయితే మళ్ళీ ఇన్నర్ లోకి వస్తుంది అన్నమాట. అలా ఎన్ని టైమ్స్ అయితే అవుటర్ లూప్ ట్రూ వస్తే అన్ని టైమ్స్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది. అదేనా?
So finally, the outer loop is false. It stops the execution and exit the loop. Stop the execution and exit the loop. Okay. So up to now we are printing 1, 2, 3, 4, 5 like this. So I want to print n 1, 2, 3, 4, 5. Again 1, 2, 3, 4, 5. Again 1, 2, 3, 4, 5. Again 1, 2, 3, 4. Is it possible? In the single loop, it is not possible. With the help of nested loops, it is possible. Okay, అండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. Let's continue the conversation. Nested అండి 1, 2, 3, 4, 5. Again any times. So ఇది తెలుసు కదా, like table. These are rows or columns. Rows. ఇవి rows, ఇవి columns. Row 1, row 2, row 3, row 4, row 5. Column 1, column 2, column 3, column 4, column 5. How many rows we have? 5. How many columns? 5 into 5 is equals to how many elements we have? కౌంట్ చేయండి, ఎన్ని ఉంటాయి మనకి? 25. ఈ లూప్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలి మనకి? ఎందుకంటే ఈచ్ టైం ఎన్ని వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తుంది? 1 వాల్యూ. ఈచ్ టైం ఒకటే కదా. ఫస్ట్ 1 ప్రింట్ చేస్తుంది, సెకండ్, థర్డ్, అంటే ఈచ్ టైం 1 ప్రింట్ చేస్తుంది. ఒకేసారి 5 వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తుందా? ఎట్ ఏ టైం 1 వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇలా నాకు 25 కావాలంటే ఎన్ని టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి? 25 టైమ్స్ లూప్ అనేది రిపీట్ అవ్వాలి. ఓకేండి. లెట్స్ రైట్ ద నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్. చూడండి, ఫర్ int I is equals to 1, I less than or equals to 5, I plus plus. The same for int j is equals to 1, j less than or equals to 5, j plus plus. Okay na? Let's print the I value print చేయాలా, j value print చేయాలంటే ఇవి రోస్ అండి, ఇవి కాలమ్స్. క్లారిటీ వస్తుంది మనకి. దేని ప్రింట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అనేది చూద్దాం. సో మనకి సేమ్ ఫార్మేట్ కావాలి. ఎలా వస్తుంది? 1, 1, 2 ఇలా కాదు, ఇందాకలాగే మనకి అయ్యే కదా, అంతే కదా. 1, 1, 2, 2, 3, 3. యాక్చువల్లీ ఈ 2, 2 ఎక్కడికి రావాలి? సైడ్ రావాలి కదా.
ఏంటంటే ఎల్లని రాయాలంట అలా అయిపోతే ఈ లూప్ కదా ఈ లూప్ తర్వాత ఇక్కడ ప్రింట్